So guys, this is what you know already. Who doesn't know this place? आज करीब 2 से 2.5 महीने बाद बाहर निकल रहे हैं अपनी बाइक लेके। सो लेट्स सी कैसा रहता है। ओह So guys, here we are at Dwarka flyover. And the traffic is kind of scarce, but not as scarce as I expected. तो काफ़ी लोग लॉकडाउन में बाहर निकल रहे हैं. So I am coming out after 2.5 months. So it feels good. So this is the Delhi-Jaipur or Delhi-Gurgaon highway. Feels really good. But then there are lots of people on road right now. So guys, ये लीजिए हम आ गए हैं कनॉट प्लेस में. So all these places, they look so deserted. So yeah, there's some people. I was supposed to meet them at Dwarka itself, but I was late, so they're here somewhere only. I'm in Cannaught Place. So I've just called them. Let's see if we can meet here. हाँ सनी, मिंटो रोड वाले चौक पे. हाँ ठीक है ठीक है. Can I get in from here? Yes, I think I can. Yep, so guys उन लोगों से मिले. They had a plan to go to some other place which is INA and all, and I on the other hand do not have much time. Oh, this is the right place. Maybe. So guys, this is what you know already. Who doesn't know this place? Anybody? Okay, so these lanes are blocked. How do I go there? Let's find out. Let's click some pictures here and then afterwards we can try.
सो गाइस अभी हो चुके हैं 8:30 एंड आई वाज प्लानिंग कि 8:30 बजे मुझे घर पे पहुंचना था। ऑल्दो कुछ ऐसा अर्जेंट काम नहीं है, बट आई प्रॉमिस्ड माय फैमिली कि आज फिर से ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। एनीवे शुडंट टेक मच टाइम, ऑल्दो देखते हैं 9 बजे से पहले पहुंच गए तो। These people are actually feeding dogs. A really nice step. तो दोस्तों ये लो आ गए वापस हम द्वारका में, एंड ये रहा वो अपना द्वारका का सिग्नेचर अंडरपास। हम पहुंच गए हैं घर, चलते हैं पार्क करके ऊपर जाएंगे, शायद थोड़ी गाली खाएंगे।